Okay. Okay, Rana, go ahead. Welcome everybody to the Culture, Diversity in the Middle East for Culture and Community Circle workshops. This presentation is by Dr. Shak Hanish, who is a professor from National University. The workshop will be consisting of a presentation that will touch on these diversities of the Arab world, such as identity, ecological diversity, regional and local ethnic diversity, religion, family, and class. It will signify the Arabic cultural values and the designation of the Arab as primarily one of the ethnic heritage, political, and social identification. Thank you. Go ahead, Ms. Ghada. I will start by introducing Dr. Shak. I am pleased to introduce our guest speaker, Dr. Shak Hanish, who is a full professor and the director of the Political Science program at the National University in California. He obtained his PhD in political science with a focus on international relations, comparative politics, and history and politics of the Middle East. His scholarly work focuses on the issues of minorities in the Middle East, specifically in Iraq, in addition to the issues of human rights. He was an international guest professor in China, Turkey, Palestine, Kosovo, and Serbia. He had 20 presentations at international academic conferences. He is an editor-in-chief for the Journal of Global Peace and Conflict of the American Association of International Researchers, AAIR. The floor is yours, Dr. Shak, now. Thanks so much. Good evening to all of you. I'm glad to be here. Thank you for inviting me to this one of my favorite subject of cultural diversity, a subject that I would one day it will be required in other universities as it is in the United States, because as you know, we need to recognize each other no matter how different we are from each other, and to have tolerance and acceptance of others. In one of my visits to Iraq, I suggested to one of the university's president to have such subject, and I'm glad to teach it here. And also I travel abroad, including specifically this one about diversity in the Middle East. Of course, 1 hour wouldn't be enough to cover such a diverse subject, but I'll try my best to cover the most important issues, topics with probably 45 minutes. And I'm glad we are using the term here, the Middle East. It's inclusive than using the term the Arab region, realm, or the Arab world, because it includes many more ethnicities, religions, and diverse groups in the region. Here are some issues that I will be covering. Hopefully you at the end, you will need to know what's the Middle East, how we define culture, what are the important components of culture, issue of pluralism in the Middle East, whether ethnicity, religion, religious minorities, languages, way of living, gender, class, orientations, etc. And also we will learn more about what we call here probably traditional families, but still are the norm in the Middle East, and also extended families, issue of women, class, tribe, gender, etc. And of course, we have to recognize the role of Arabic language as a unifying factor in the whole Arab world, and probably the Islamic world, because it's a sacred language
because the book of God was written or spoken in this language. And at the end, I will speak more about some cultural Arabic values traits. Sometimes I might inject some Arabic here and there. I have only one slide here in Arabic, but you will know we will be speaking about التنوع الثقافي في الشرق الأوسط، مما يتكون الشرق الأوسط، الحياة في الشرق الأوسط، الأسرة، المجموعات العرقية، الأديان الكبيرة وغير الكبيرة، أشكال الحكم، المرأة، المطبخ العربي، اللباس العربي، الأيديولوجيات، السياسات الدينية، إلى آخره. You know, the Middle East, the term Middle East, we did not invent or use we, the Arabs, or the one who are living in the Middle East. Actually, it came to us from the West, and particularly started, Britain is starting using that in relationship to location. Because as you know, there is the East and the West, and to them, they were trying to divide the East to Near East, Far East, like Far East China, Japan, etc. Near East, part of the Ottoman Empire, Egypt, maybe. Later, they came with the term the Middle East is kind of the middle between the far and the near, and encompasses also the Near East. And of course, now many of us accepted the term the Middle East, الشرق الأوسط, and became very commonly used. And it's in the middle of the vast Islamic world. And as you know, the Middle East is a very important region in world affairs. The Arab world is part of the Middle East. I would say the biggest part of the Middle East. And of course, the Middle East also is part of the Islamic world, but the Islamic world is much larger, and most of Muslims live outside of the Arab world. This is a map, probably, and even the term, some people try to include more or less of the countries in the base. In academia, or before I go that, in the US, usually they will use the term North Africa and Southeast Asia, Southwest Asia, or I think it's maybe something like that they use, but later is widely used the Middle East. In academia, usually what we mean by the Middle East is the Arab world, plus Turkey, Iran, Israel, and Afghanistan. Those mainly is the region of the Middle East. Before we go to culture, we have to know what we mean by culture. Culture is a way of life. Culture, we say الثقافة. Culture, we learn it when we are born from parents, peers, school, religion, etc. The most important component of culture is language. If you lose your language, the most important component of your culture, and eventually you will lose your culture. This is true to many cities that immigrated to the US. Now we say Italian American, German American, they lost mostly their language, but still maybe they have still the way that they communicate, maybe the food, something like that. Culture is also tradition, is the behavior, how you talk, how to greet, what you wear, the type of food, the music, the dancing, the art, all of that are important components of culture. Also, we use the ideology, religion, infrastructure, etc. And this culture is the way that you adapt to your environment.
And what we mean by diversity, meaning different form or varied form. And therefore, you see, even in the Middle East, there are different values, norms, beliefs, practices, religions, color, style, socioeconomic class, gender variety, and sometimes when we say diverse, meaning different more than anything else. As I mentioned, culture is the heart of probably in the Middle East. There are also cultural differences, similarities and differences. There is enormously diverse. Even the Arab world is diverse. Some people think of the Arab world, they are all Muslims, but it's more than that. It's richer than that. And also we included many other components here, the issue of identity, issue of environment, region, the language, the dialect, the class, type of families, etc. Today, Middle East, I would say it's about 20 countries. This is when I teach the politics of the Middle East, I usually include 20 countries. Those countries are diverse with religions or denominations or ethnicities or languages or dialects. This is what we have. And they are all coexisting. They did coexist for hundreds, maybe thousands of years, although maybe diversity is somehow changing. I would say in the last 30, 40, 50, 20 years, the Middle East is like how it used to be for different reasons outside of our scopes here. The Middle East mainly include the Arab world and non-Arab states. It's like a salad bowl. You have different type of families, you have tribes, you have localities. We mentioned religion, occupations, classes, ecology, where people live, whether in the mountain, a desert, or fertile land. All of that we find it in the Middle East. As you know, and most of you, the unit, the unifying, the most important unit in the Arab world, in the Arab society, in Middle Eastern societies, is the family. This is the primary institution, whether speaking of socially, economically, religiously, all of that. And most of family, I would say maybe 95 to 99, maybe 99, monogamy, meaning there is one husband and one wife, and most Muslim, a great majority of Muslims adhere to that. And we have polygamy, which is one man and many wives. Although it's permitted, very, very few adhere to that. We have in the Middle East, we have nuclear families. What we mean by nuclear family, a husband and wife and children. But in many Arab countries, especially in rural areas, in less economically developed areas, we have extended families. And maybe most of it, many of us here who descended from the Middle East subscribe to that, where grandfather, grandmother, and anyone who's not married, sometimes cousin, all living in a big house. Unusually extended families, they are part of larger families, part of a clan, part of a tribe, Ashira, Qabila, ila akhirih. We should know that there are many ethnic groups, sometimes we call nationalities in the Middle East, nationalist group. The largest one is the Arabic, we have the Turks, we have the Persian, and we have the Kurdi. Those are the main, probably, or the largest ethnic groups in the region. And maybe we could add Pashtus and others from Afghanistan.
We should know that music, like Iraqi music, al-maqam, is different than maybe al-muwashshahat somewhere else, or singing in Lebanon, or Kulthum in Egypt. We have diverse music, even musical instruments. Of course, clothing, whether you are Iraqi or Egyptian or Sudanese or Moroccan, although if you are an Arab, you will wear different costumes, clothes, the dialect, even the Arabic language, we could divide it to maybe 4 groups within Arabic, like Maghrib, Egyptian, probably Levantine, Gulf, etc. And within each one, just for example, some of you are Iraqis. When we say Iraqi language, we don't need, there is no Iraqi language. It's an Iraqi Arabic. And actually, it's not even Iraqi Arabic, it's a Baghdadi dialect. We have Mosul's dialect or Musili dialect, we have Southern dialect, and within that, there are much more. Of course, the food, each ethnicity, group, type of food. And now when we say falafel, or we say hummus bitsina, or baba ganoush, etc., and maybe now it's more of Middle Eastern, but I remember when I was young, Iraq, we didn't have much of those. If there were, would be Palestinian living in Iraq presenting some such food, etc. Who are the Arabs? Sometimes you get men who will. Anyone who defined herself as an Arab, or speak Arabic, or identify himself as an Arab, that would be an Arab. It's maybe a designation, primarily one of ethnic heritage. If we go back, maybe in Arabian Peninsula, but later when Islam spread elsewhere, many ethnic groups became probably Arabs. Some continue to become their groups, others become simply Arabs, al-Arab al-Musta'riba ila akhirih. But Arabic is more of pure identity, whether political, social identity, maybe more than language when you speak of Arabic. Even the root of the word Arabic goes to Bedouin roots in Arabia. And later, of course, developed more with the new religion. Basically, we have more of nomadic, and now, of course, we have more of cities and urban areas, especially when there were Arabs all sorts of Arabia. We have more when they move from Arabia to the rest, to Egypt or Iraq, or what we call Iraq and Syria. Some of you probably looking, there is sometimes certain channels, certain people, certain movies present a negative view of Arabs, a stereotype, surah namatiyya, which is not true, presenting you like riding on camel, you have a well of oil, you are rich, or lately maybe associating some with tourism. These are definitely negative, and people using that terms or probably practicing something would be definitely put under the term of racist or racism. We should know that Arab, one time that used to be the capital of the whole world. Damascus was one of the biggest city and capital later on. Before that and later on Baghdad and somewhere else. Arab contributed, whether Arabs were Muslim, non-Muslims, different backgrounds, they contribute to humanities, to civilization. And by the way, even many of the Greek philosophical texts were lost. They knew about them because they were translated to Arabic, and now they went back to Arabic
text to know about Greek philosophy. And also we know about Persian, using some of the region, and also discovery in medicine, astronomy, mathematics, mechanics. And Arab invented algebra. Philosopher was taken Indian and became widely used in mathematics. Without it, I don't know what we will be doing today. Circulation of blood, prove that there is a correlation. Some instrument used for astronomy, and also compasses for navigation were all done by Arabs. In addition to fine art, architecture, calligraphy, ceramics, textile, and other fine things were used. And some of you, maybe if you study Spanish, you see a lot of similarity. El, all of that, el parido, el, it's el, da, etc. Because Arabs govern the Iberian Peninsula, Spain and Portugal, for almost 500 years. Therefore, we have many Arabic words, vocabularies in English and Spanish, and some of them are written here as you see. The Arab world is not the Arabia. The Arabia is the Arabian Peninsula, Al-Jazira al-Arabiya. It's not the Persian Gulf. Of course, in the Arab world, we call it the Arabian Gulf, but the British called it, and they started worldwide using the Persian Gulf. Definitely is not the Islamic world. It's not the Middle East I mentioned. It's speaking countries that are at the heart, most of the Middle East. And sometimes we are confused between the two, but simply the Arab world starts from Morocco in the west to Iraq in the east, from Turkey in the north to Arabia and Yemen in the south. I would say Syria in the north to Yemen in the south. There are more than 300 million people living in 17 independent countries. And you see all those countries, in addition to say Palestine, which is not independent yet. And we have Mauritania, they speak Arabic. Sometimes they put it, they don't. But I personally would think, as long as it's their official language. And also we have something called Arab League, Al-Jami'a Al-Arabiya. It has 22 countries, but those are not Arabs. 3 of them at least, Jazr al-Qamar, Moros, Somalia, and Djibouti are not, but they are part of, maybe, I don't know why, maybe to get some financial contribution from some Arab countries here. Then going back to ethnic differences, we mentioned within the Arab world, there are national, some people call it minorities. Some people think, oh, they use the minority is not appropriate. It's better to use components. But if we use majority and minority, we are looking here to numbers. In the Arab world, some of you know there are Turkmen in Iraq. Iraq we call, and Syria Turkmen. They are not Turkish Turkmen. They have roots, Turkish roots. And we have people, sometimes they call them Assyrians or Chaldeans or Syriac. They are same people because they speak same language, same nationality. We used to have, and still in some Arab countries, more liberal, more open-minded, more tolerant countries like Morocco, Tunisia, maybe Egypt. We have still some Jewish people. They used to be a large number. And just for your information, in Baghdad in 1920s, 25% of Baghdad or Baghdadis were Jewish people. They had, for different reasons, to move or forced to move to Israel after
its creation in 1948. Also, we have a large, I've been to Maghreb a couple times, Amazigh. Sometimes we call them Berber, Al-Barbar. It's better to call them Amazigh. They have their own language. They are Muslim, but they value their language and they consider themselves a distinct group. In Morocco, there are different numbers. I would say at least 40% of Moroccans are Amazigh. Some people put it over that. Algeria, maybe 30%. We have in Tunisia, in Libya, in Mauritania. All of those, they have their language. They speak among themselves their language. Sometimes even in Arabic Moroccan, you will find words from Amazigh, Al-Amazighi language. And sometimes ethnicity is associated with religions. Some people, different religions, you find them in certain regions. You have a Christian Copts in Egypt. You have Kurds in Iraq and Syria, maybe some few in Lebanon, speaking of the Arab world, but of the Middle East, of course, majority are in Turkey, followed by Iran, then Iraq. Of course, we mentioned the Assyrian Berbers. And also, if you go to the Gulf country, you think you are not in an Arab world. You are somewhere else because you will find very few people who are Arab or speaking Arabic, because you have majority in some countries, 90% non-Arab in some Gulf countries. You have some Persian minority, you have Hindu speakers, Urdu, Filipinos, Hindus, Christians, all of that, especially in Bahrain, Kuwait, and mainly in United Arab Emirates, in Qatar, maybe more. And also you have, if you go to Israel, of course, Israel of 1948, we have large Arab minority in the territory of 1948. In Afghanistan, you know, Pashto, and also we have Tajiks, Uzbek, Hazari, and other groups. In Iran, believe it or not, Persian are about, I think, 55%. The rest are either Azeri, Azerbaijan, Azeris, Kurds, Arab, Baluch, Turkmen, Armenian, Assyrian, and other groups. As you know, most Muslims adhere to the Sunni interpretation or sects or domination, 8%, and about 15 and so Shiites. And you find Shiite only majority in 4 countries in the world. In the Middle East, in 3 countries, which is Iran, Iraq, and Bahrain. In Lebanon, they are largest group, but they are not majority. And some provinces in Saudi Arabia, like Al-Ihsa, and some other places also. And some of you might know, and I put that lately in one of the slides. In Yemen, we have we have Zaydis, and in Oman we have Al-Abadiyya. Abadis, those are branches or within Sunni Muslim or Shia, depending on the country. Of course, we have Al-Alawiyin, Alawites in Syria. We call them or write them, but in Turkey, Alavis, usually V is like W. But in Syria and Lebanon, mainly in Syria, and you know the current president of Syria comes from Alawi sect. In Turkey, we have over 20 million Alawis. And also we have Druze, especially in Lebanon, some in Syria, some in Israel, Ismailis,
Al-Ismailiyya used to be ruling Egypt long time ago, and later there was change of denomination. Ismailis and some offsprings of Shiites, mainly in Lebanon, we mentioned here. The Baha'i faith originated in Iran, and I mentioned those two. And definitely, some countries practice some Sharia, some countries are more conservative than others more liberal. And although there is what we call integration, at least state and religion, somehow all Arab countries except Lebanon, they state that Islam is the religion of the state. But in Sudan, a few weeks ago, there was an agreement between the government and opposition from ethnic group Sudan to become a secular, meaning to have total separation between state and religion. Of course, there is a diversity within Islam. There are within Sunni four school of interpretation, Shafi'i, Hanbali, Maliki. We have a Christian, used to be largest number in Lebanon. We have a Christian in Syria, Egypt, Iraq, Jordan, Sudan, Palestine, still tiny Jewish minority in the Arab world. For many reasons, I would attribute that to I would say maybe the failure or to the war in 1967, defeat of Nasser, the champion of Arab nationalism, the collapse of the Soviet Union and some socialist regime. And now there was only one alternative, probably is fundamentalism or Islamist, and therefore, especially after the Iranian Revolution in 1979, the Middle East was influenced, affected, and for other reason, and became much more religion. And some of you know, and you will be surprised, if you would visit Egypt or Iraq 50 years ago, you rarely in the cities would see a veiled woman. Would be the norm. Although in some places it's changing, I am seeing that changing. In Iraq, since there was movement of Sufur, unveiling. And also we have definitely much more groups than I mentioned, but those are, and some of them were even before Islam and still coexisting in the region. Sometimes there is mistreatment, whether by the government or by militias or by some religious groups. Ordinary people, they lived hundreds of years together, loving and respecting each other. As I mentioned earlier here, although we have very few minutes and have to go further here, Arab language, we have groups of only Semitic language. We have Arabic, Hebrew, and Aramaic. Those all belong to one group. And others, Kurdish, Persian, belong to Indo-European and Turks. To others, there are different forms of government, whether parliament, monarchies, constitutional and constitutional. And we have parliamentary presentation, sometimes according, as the case of Lebanon, religious affiliation, and different places. Some countries are more liberal than others. I would say Lebanon, maybe Egypt, Tunisia, maybe Morocco, and definitely urban areas much more liberal than rural areas. Holidays used to be Friday, now they are adding Saturday or Sunday, depending on business and dealing with the outside world. Cuisine, and this is one that distinguishes Arabs in their food and
of course, Arabic food was influenced and it influenced other food. Some of you would love this. If you went to Egypt, kushari, maloukhia, ful mdammas, falafel. If you go to Iraq, of course, mazgoof. In Iraq, dolma, kuba, huzi, klecha, tapula, hummus, bطحينة, baba ganoush, Iraq and Levantine, couscous in Morocco, mjaddara, knafa, مسقعة, etc. All of those. I will take maybe 3 more minutes and I will stop just to see if I am missing some. The dress, we have modern and have traditional, scarf, more of traditional. As you see, different colors, different things, depending on the region, on the country, on the denomination, nationalism, etc., secularism, and also speaking of environment, we have a desert, we have mountain, we have snow, believe it or not, and different kind of diversity classes, just like Western world, because maybe of industrialization and traditional, probably here, division, society, your status, cultural values here, face-to-face, hospitality, generosity, trust, personal relationship, how important are and how Arab work and how important is friendship, and some space here versus Western. In Western, you have to have a space. We Arabs or Middle Eastern are different in this name, using the first name, Abu, the father of, mother of, all of that distinguish maybe Middle East or Arabs, women, each other, the kissing, the hugging, you walk with your friend, same sex, hand in hand. That's because he or she is your close friend. Unlike here, they look at it in different way. This of alayk, inshallah, alhamdulillah, all that. When you go to, if you are invited by Arab, how they are generals, they want you to eat more than whatever, socialize, and using many of these way of life, religion, values, stability, harmony, respect of the past, spirituality. I contact the president of the US. We de-emphasize that for, because to us is to respect, not to look for, and I say our children and authority and honoring guests, and I would say all of that, and thank you for listening, and I will probably hear you and your comments, your questions. Thank you for listening. شكرا دكتور شاك على هذا التقديم. أنا أعرف أنه لديك المزيد من المعلومات، ولكن لضيق الوقت. Ms. Ghada, you want to take it from here and coordinate questions? You want to ask? Go ahead. Yeah. Now, anyone who has a question for Dr. Shak, please. So we will. You will still muted. We need to unmute if you want to ask the question. Now, can you unmute them? Questions, comments, if they like to ask something of interest to them, comparison, whatever. Yeah. Okay. And let's stop sharing the screen, Ustaz Shak. Oh, yeah. So the way we're going to do this, Ms. Ghada, is if you have a question, would you please raise your hand, any kind of hand or any kind of signal. So Ms. Ghada will take you in order and keep your hand raised, whether in the video or in the blue hand in the participant. Okay. And then we'll take the question. Dr. Shak will take the question. Go ahead, Ms. Ghada. You call the names and I'll unmute them. Nabil Nassouri, I will unmute you. Yeah, okay. I have a question.
about the diversity in cultural, especially in Middle East. If I speak about the Arab countries, if there is no rules, no control on these Arab countries, maybe these become very dangerous, this diversity in culture for the Arab people. I think it is very dangerous in the future. These cultural diversity become more big problem for the people. Okay, thank you for your input, your question. The problem is not in the diversity, it's in the mind of some narrow-minded people who do not have tolerance, acceptance of others. We need to educate those people. We need probably grace. And therefore I suggest in the future to have a class called cultural diversity in every probably level of education in the Middle East, particularly in the Arab world, to respect each other. We are lacking that, unfortunately, I agree, but that exception, not the norm. Thank you. شكرا. عماد الدين. تفضل عماد. أنا ميوت. عفوا لك للدكتور موصولة إلى الأستاذة جين العزيزة. أستاذ شاكر، أنت أطلقت تطرق رائع جدا وفصلت كل الوطن العربي، أتيت به من السياسات إلى الاحتلالات إلى كل شيء، غطيت كله بشكل قراء. ولكن يعني هناك سؤال يطرح نفسه، يعني أطلقت إطلاق وهذا يمكن لا يجوز في رأيي أنا مع احترامي إلى رأيك. قلت هناك بعض المسلمين، الميليشيات المسلمة تهدد الحكومات. يجب أن نحدد من هي الميليشيات المسلمة اللي تهدد الحكومات، ليس المسلمين. الإطلاق على المسلمين هذا شيء خاطئ أنا أعتبره وما يجوز. يعني المسلمين بهم الطيب، بهم الجيد، بهم السيء. كذلك الوطن العربي يسكن كثير من الأقليات، تسكن اليهودية وتسكن المسيحية ويسكن كثير من الأقليات. أنت تطرقت لها بشكل مختصر وجبت أمثلة على ذلك، ولكن الإطلاق على المسلمين لا يجوز. أستاذ شاكر، لماذا؟ لأن الآن يهدد الحكومات. ناخذ مثال، حزب الله يهدد الحكومة اللبنانية، لاغي الدولة من الوجود. الميليشيات الموجودة في العراق الآن اللي هي الميليشيات الولائية تسمى، لغت الدولة في العراق. الميليشيات الموجودة في اليمن لغت الدولة في اليمن. الميليشيات الموجودة أيضا في ليبيا لغت الدولة في ليبيا. قوضت كل الحكومات وليس المدار، مو مسلمين. مو كل انسان يقول انا مسلم وهو ينتمي للاسلام. داعش هم قالت انا الخلافه الاسلاميه والخرافه الاسلاميه، بس اين صنعت داعش؟ من مولها؟ من كرمها؟ من اعطاها؟ معروفه استاذ شاكر. فانا فقط هذا عندي ملاحظه، يعني لو سمحت ارجو ان يكون صدرك واسع للنقد. يعني الاطلاق ما يجوز، يعني لازم نسمي المسميات باسمائها. ايران لها سياسه خاصه، تفتيت الوطن العربي بكل شيء، تمدهم. اوكي عماد، نعطي مثال. تفضل دكتور شاكر. العفو ما اعرف، ما فهمتني وانا من احكي. هناك احتمال لم تفهمني، انا لم اذكر، قلت الميليشيات الاسلاميه. هذا عندما نقول religious اسلام في الثقافه الامريكيه لا نعني المسلمين. Islamist. We don't say Muslim, Islamist. فأنا أتفق كلياً. I do agree with you, and this is what we are trying to do. That we cannot blame any religion or denomination or ethnicity. We have to cherish them, and I don't want to touch on political issue here, but I was meaning some of militia in the name of Islam. They oppress others, even other Muslims. As you know, Daesh or some of Wala'i groups, and you know what ISIS did in Iraq and Syria and somewhere else. Definitely it's not Islam, and no one would say that, and we are here to accept all differences here, and I'm sure I did not say that. Maybe you understood it in different way. That's great. okay. Thank you. شكرا. Go ahead.
for Yvette Koda. Yvette, yeah, go ahead. Yeah. Unmute. Yeah, I did. Yes. I was born in America, so I don't understand a lot of the things. I mean, especially the diversity and stuff in the Middle East. So it was nice to hear this. So thank you. But I also think that a big thing for us should be acceptance and just being able to be open-minded and love everybody, even though we are all different in our own ways. Especially coming to America, that's the main point. You know, we want to love and care for everybody and be open-minded and have that freedom to share that peace and love with everyone. So I enjoyed that. Thank you. Thank you so much. So that was not a question. It was a praising for Dr. Shak. Yeah. Rehab Dawood. لا يعني أنا اللي يعجبني بدرسك أستاذ غادة أنه دائما تقولين نبعد الدين عن يعني عن الدرس أو نبعد هاي يعني واحد يعني أنه مع مثل ما قال أخ عماد أنه يبتعد أنه الميليشيا الإسلامية وما أعرف شنو يعني أبتعد عن هاي الأشياء. هي الثقافة، هو أسبوع الثقافة، إحنا نأخذ العادات والتقاليد والثقافات بكل الدول العربية. يعني ما يعني كان من الأفضل مع احترامي الأستاذ شاكر أنه ما نتدخل بهالمواضيع الميليشيا الإسلامية وغيرها لأنه إحنا يعني نريد شلون نقول يعني بصدر رحب، وإحنا هنا تعلمنا أنه نكون كنا يعني ماكو يعني اختلاف بين عرق ودين وماكو اختلاف. تعلمنا هنا بلد الحرية وبلد الديمقراطية وبلد كل شيء. شكرا رحاب. نسمع أستاذ شاكر. خلينا نخلي الإجابة باللغة العربية بهالحالة. اوكي. بهالحالة حتى تكون المواضيع مفهومة بصورة صحيحة. لا أعرف كيف فهمت الأخت أو الأستاذة هذه لما تطرق إلى دين أو أن ننتقد أي دين آخر. في كل دين هناك متعصبون وهناك تفسيرات يعتبرها البعض خاطئة للدين نفسه. لهذا السبب كثير من المشاكل، وهذه السبب هو التفسير الخاطئ للدين. الديانة المفروض جاءت لخدمة الإنسان وليس من أجل أن تخلق مشاكل وإلى آخره. مع كل الأسف هناك الكثير من المنظمات تتخذ من الدين اسما لها، وهي بهذا الشيء تشوه الدين أكثر من المنظمات الأخرى. من خلال هذه الممارسات فنحن نشير إلى هذه المنظمات وليس إلى الدين نفسه. اللي حصل للأيديين العراق هو مثال واضح، إبادة جماعية وإلى آخرين. المنظمات التفسير الديني من هذا ويقتل أخاه المسلم وبالعكس. فهي القضية بالتأكيد هي ليس بالدين نفسه لكن بالتفسير الخاطئ. ليس فقط الديانة المسيحية، كل الديانات الأخرى هناك من يغالون، والمغالاة تؤدي إلى الكوارث. لذلك نحن ندعو أنه المفروض الدين أن يكون للإنسان، وعلاقة أنا أعتقد يجب أن تكون العلاقة بين الإنسان وربه. لا يفرض رأي أي دين على آخر. إذا نريد أن نؤمن بالتنوع القومي كل الأديان هي جيدة. أنت تعتقدين أو الشخص يعتقد دينه أو أنه تربى على دينه، لو ولد في بيئة أخرى كان له دين آخر. هناك أكثر من نصف البشرية ليس لها دين مثلا. فلهذا السبب يعني يجب أن لا نكون مطلقين، كل شيء يجب أن يكون نسبية في الأمور. وهذا نقول أنه يعني tolerance, acceptance of other، يعني مهما كان يجب أن تحترم الإنسان لإنسانيته. نشكرك أستاذ شاكر. نرجو أيضا توجيه الأسئلة إذا كان شيء في العرض غير واضح وتريدون معلومات أكثر عنه للأستاذ شاكر. نستمع إلى أصوات جديدة. العدد كبير
ولا توجد أسئلة غير معقول. يا في عنا مس غادة يد أخرى مرفوعة. خليل تفضل يا خليل. بعدين ناخذ عماد. معلش عماد، ما نعطي فرصة لأكبر عدد ممكن بالحوار. تفضل خليل. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. خلينا نغادر مسألة السياسة لأن هاي يعني تأذينا سوى وجع راس شبعنا من عندها. بس ما أعرف العفو الأستاذ شاكر ذكر الوطن العربي وقال 22 دولة. ما أعرف هذا العدد قديما أم حديثا، لأنه إحنا نعرف هناك أجزاء أضيفت للوطن العربي. ما أعرف أخذ في هذا بنظر يعني حسابها بشيء جدي، يعني مثلا السودان، مثلا في موريتانيا وهكذا. شكرا جزيلا. عفوا، أنا الحقيقة ذكرت في المحاضرة أن الوطن العربية الحقيقية التي تتحدث العربية هي 17 أو 18، أو إذا نضيف إليها فلسطين 19. البقية هم أعضاء في الجامعة العربية، وعدد أعضاء جامعة الدول العربية هو 22 بلداً، لكن ليسوا كلهم عرب، مثل كما ذكرت جيبوتي، جزر القمر والصومال. هل هناك دول أخرى؟ لا، ما أعرف الإضافة الآن في جنوب السودان وفي موريتانيا. هذه لا، جنوب السودان لا يعتبر بلد عربي، فقط السودان. أحد المشاكل كانت الحرب موجودة في السودان هي من أجل أنه جنوب السودان أكثريته غير مسلمين وغير عرب، سبب كان هناك لمدة 30 أو 40 سنة، وأخيراً حصلت جنوب السودان على الاستقلال. كما هناك الكثير في العراق يريدون مثلا الشعب الكردي أن يكون له بلد وحارب لكن لم يستطيع، لكن في السودان كان هناك اتفاق بين الحكومة المركزية والثورة في السودان، ومن خلال الاستفتاء فضل الناس في جنوب السودان أن يكونون بلد. For south of Sudan is not part of the Arab world. العفو الآن نلاحظ بعض الخرائط الحديثة مقتطع جزء من السودان. تغيرت خارطة السودان، تغيرت. نعم أستاذ، تغيرت لأنه جنوب السودان انفصل وصار دولة عضو بالأمم المتحدة لهذا السبب، لكن السودان لا زالت بلد كعدد. نعم. شكرا دكتور شاكر. خليل، أعتقد يعني الرجوع إلى السودان هو في الأحرى طرح ونقصان وليس إضافة على الوطن العربي. يعني الوطن العربي خسر جزء من أراضيه وليس أضاف لأراضيه. نعم هو هذا قصدي أنا، وأيضا الصحراء المغربية أيضا. نعم. والصحراء الغربية بقيت بضمن في حضن الوطن العربي. البوليساريو. اوكي، شكرا خليل. مس غادة في بالشات نجم بحب يشارك، اذا ممكن نعمل له انميوت من فضلك. خليني بس اشوف اين نجم الاسم. نجم، اعطينا لحظة من فضلك نجم حتى سنكتب اسمه في الشات في البارتيسيبانت. نجم النوفلي. إذا بنعمل له أنميوت من فضلك. تفضل. Go ahead. تفضل نجم. ألو، مساء الخير على الجميع. عندي ملاحظة أو مشاركة أو خلينا نقول رأي بالنسبة للدكتور شاكر. انبهرت بمعلوماته، كلامه، تقييمه، فد موسوعة حلوة. مع احترامي للإخوة، هم أكبر من عندي وأحترمهم، لكن هو منطلق للدين. هو قال داعش بينما هي من جت للعراق. أنا من العراق قالوا الدولة الإسلامية والإسلام بريء منهم. قالوا جيش المهدي ما كانوا يعترفون بالمهدي. قالوا جيش عمر ما كانوا يحترمون أو يعترفون بعمر. فالدكتور قال ميليشيات إسلامية، ما قال
اسلاميون، ما قال هم مسلمين. اوكي، هذا توضيح لهم. وبعدين الاخ اللي سأل واللي قال دول مقطوعة، فهذا حال الدنيا. كانت تركيا مسيطرة على كل الناس وبعدين انفصلت الدول من عندها. فدكتور اعتقد اسمه دكتور شاكر، نعم. من انطى تقييم ومن شرح له، صراحة ما كان عندي معلومات اني بانه جنوب السودان داخله العفو، ما كان عندي معلومات بانه 3 دول غير عربيه داخله بجامعه الدول العربيه. هذا الشيء جديد بالنسبه لي، اشكره واحييه. والمفروض احنا من نستمع كل شيء ونفتهم كل شيء وبعدين نقدم راينا. اسف للاطاله. باي باي. مشاركه اخرى من الزملاء من الطلبه او اي سؤال او اي استفسار؟ إذا تم شيء فهمه بصورة خاطئة ممكن أن يكون أستاذ شاكر تكلم بصورة سريعة وباللغة الإنجليزية. بان تفضلي. ممكن نعطي مجال لبان وبعدها عماد إذا ممكن. مس غادة. طبعا. مساء الخير أستاذ شاكر، مساء الخير للجميع. شكرا على المحاضرة القيمة. بس حبيت أسأل، قلت تسكن الوطن العربي أكو أعراق مثل التركمان والدروز في سوريا والعلويين، وذكرت الإسماعيلية أيضا في سوريا، وإلمن تابعين، يعني من أين جاءوا؟ شكرا. قبل الصحراء الغربية لم تكن بلدا، وهي حال تحت السيطرة المغربية، واختلاف عليها، لكن لا زالت ضمن المنطقة، ليست بلد فقط معترف بها أو بلدين وليس أكثر. الإسماعيلية هي أحد فروع الشيعة هناك فروع كثيرة. هناك من يؤمن بالأئمة الاثنى عشر، هناك من يؤمن بأقل 5 أو 7 آخرين. فهم أصلهم كانوا شيعة، كانوا يحكمون من الزمن، ولديهم بقايا في الشام الحقيقة، فهم فروع الشيعة، هم مسلمون. نعم. شكرا جزيلا. نستمع إلى عماد مرة أخرى. hear from عماد. تفضل. شكرا أستاذة غادة. يعني أنا بس عندي تعقيب، بس قبل التعقيب، صوت الدكتور شاكر ما واضح بصراحة، يعني ما أعرف شو السبب، وكتبت لي كان بالشات قديش ما واضح الصوت. هذا أولا. ثانيا تعقيب دكتور شاكر، الدين إذا قاري له يقول أفيون الشعوب هو الدين، يعني إذا تريد تسيطر على مجتمع تدخلها بالدين وينتهي الموضوع كله. أما الأخ المتكلم، الزميل المتكلم، هو أثنى على أستاذ شاكر، وأستاذ شاكر ما يعني يستحق أكثر من الثناء، لأن الرجل يعتبر انسيكلوبيديا قائمة. من حكى تكلم عن الشرق الأوسط، تكلم بإسهاب كبير. هو يدعي يقول أنا من العراق وأنا أيضا من العراق، بس كلامه كان موجه إلي وللزميل خليل. أنا بس أحب أقول له أنه لازم يتحذر من يتكلم، لا يطلق. الإطلاق ما يجوز. أنا من سألت الدكتور شاكر قلت له المسلمين الإطلاق ما يجوز. الأستاذ شاكر جاوبني بابتسامة عريضة جدا، وكان صدره رحب وتقبل الموضوع. الآن هو محافي دفاع واضع نفسه على الموضوع هذا ما مقبول. إحنا يا إما نقاش علمي نوصل إلى طريقة وهدف معين، يا إما نكون نقاش إنه أنا أكيد لفلان وفلان أكيد لي. هذا خطأ، أنا رفض قاطع. أوكي، ممكن أنا أتدخل للجميع، لعماد وللمشاركين للجميع. عماد معلش، بدنا نوقف الحوار لهون، لأن الهدف ما نوصل لمحل، إحنا مش رايحين نوصل لمحل. الفكرة هي نقاش علمي واستفادة وتوضيح معلومات وإيصال معلومات، ولكل واحد منا الحق في الاحتفاظ برأيه. يعني أنا ما بدي أقنعك بشيء ولا أنت بدك تقنعني بشيء. الحلقة حلقة تعليمية، والكل مخول أن يبدي رأيه ويعلق بالطريقة التي يراها، طالما نحن في ضمن حدود آداب الحوار وآداب المناقشة. هاي النقطة، المثقف يكون لازم آداب الحوار، لازم مسلماتي. هذا الموضوع. ثانيا خلينا نوقف هون عماد، معلش بدناش يعني نعطي الموضوع أكثر من حقه. موضوع ثاني أستاذة لو سمحتي. الله يعطيك. تفضل. أوكي، موضوع ثاني تفضل.
الافطار رح يبدي، فاذا سمحتوا لنا يعني يلا بسرعه قبل ما يبدا نعم، الافطار. تفضل. تفضل. يعني اذا تسمحوا لنا نغادر. مادي انا اقدم اعتذاري للدكتور شاكر وتحياتي. لا طبعا أوكي. طبعا. شكرا لحضورك، شكرا جزيلا. نستمع إلى ريمون. بس على مود اصل الدروس هو من لبنان، بس اريد اعرف هذا، يعني اصل الدروس هم بلبنان. وشكرا على المحاضره. دكتور شاكر تفضل. نعم. أنا أعتقد طبعا الدروز هم معترفين بهم كفئة، خلينا نقول، أو طائفة رسميا في لبنان، فلهم تمثيل وزاري. وتعرف جنبلاط ووالده هم زعماء هذه الطائفة. والقنيطرة أو التي هي التي احتلتها إسرائيل في حرب 67 هم أيضا من الدروز. وأيضا هناك في إسرائيل الكثير من الدروز الذين يخدمون، هم عرب يختفي قسما منهم في الجيش الإسرائيلي أو الخدمة، فهم في هذه المنطقة حاليا، المنطقة خلينا نسميها الشام عموما. نحن في العراق والمناطق الأخرى أنا لم أسمع بهم، لكن أعرف في الشام هم موجودون. شكرا أستاذ شاكر. عندنا أحد الطلبة أرسل على الشات، سرمد، تفضل. نعم ست غادة، عندي سؤال للدكتور. لماذا الخليج العربي، السؤال على الخليج العربي، لماذا الإيرانيين يسمونه الخليج الفارسي وإحنا درسنا بالمدارس في بلدنا نسميه الخليج العربي؟ هل هو الخليج العربي أم الخليج الفارسي؟ بس أريد يعني نعم أتوضح السؤال. تفضل عين أستاذ شاكر. نعم، الخليج عالميا يعرف بالخليج الفارسي وليس الخليج العربي، لكن نحن مناهجنا الدراسية وباعتبار الفكر العربي هو كان الطاغي، لذلك كان يسمى بالخليج العربي. التسمية هذه كانت تسمية بريطانية، وبوقتها تعرف أنه كان هناك الإمبراطورية الفارسية، صفوية، الإمبراطورية العثمانية. العرب كانوا جزء من الدولة العثمانية، فالإنجليز أخذوا التسمية وسموه الخليج الفارسي. لذلك في كل الكتب أنت التي تلاحظها أو في الخرائط العالمية يقال Persian Gulf not Arabian Gulf، فقط عرب يسموه بهذا الاسم. شكرا جزيلا أستاذ شاكر. أحد الطلبة كان أيضا رافع إيده. سناء تفضلي. مرحبا بالجميع، مرحبا بالأستاذ شاكر. لو سمحت أريد تعريف معنى الشركسية، ومن أين هم أتوا الشركسية، وأي دولة يسكنون فيها الشركسية؟ وشكرا. عفوا. الشركسية يبدو أنهم جاءوا من أواسط آسيا وانتقلوا بعض المناطق وبالأخص الأردن، والعرب بطبيعتهم واليوم والضياء إلى آخره في الأردن وجودهم واضح. وأنا أعرف أنه الحرس الملكي أو التشريفات والكثير في الأردن هم من الشراكسة، هم أصلهم اليوم إذا نذهب روسيا الاتحادية، لكن قبل أكثر من 100-200 سنة 150 سنة بسبب الحروب بسبب الاقتصاد إلى آخره انتقلوا. هم إحدى القومات الروسية مثل الشيشان، أيضا الشراكسة، الداغستانيين، هذه يعيشون في مناطق قريبة وهم مسلمون طبعا. نعم. عفوا. كان في نبيل نصوري. نبيل تفضل. نعم. شكرا. كان عندي سؤال بالنسبة للكالتشرال
تحتوي على كثير من المقومات منها اللغة والدين وكذا كذا السلوك وإلى آخره. هذه تبقى ثابتة أم تتغير؟ لأن نحن نعرف بأن اللغة بدأت تتغير. فمثلا في الاحتلال العثماني تغيرت اللغة العربية، اتطعمت بلغة تركية. فلما نشوف في كركوك مثلا في العراق يتكلمون التركمانية، أما الترك في تركيا ما يفهمون اللغة التركية اللي يتكلمون فيها بكركوك. معنى هذا اللغة والسلوك تتغير مع المستقبل نتيجة تأثيرات خارجية. Naam. I will speak in English because I imagine there are some students who do not speak Arabic. And I will say there is nothing constant. ماكو شيء ثابت. هناك there is nothing that do or not change. Culture is changing every minute. If you go to the middle 2 years ago and to the social media with revolution, technological information revolution, I'm seeing in the horizon more global culture than anything else. But we still have, we are losing many of our original, if you call it, quote, original component of culture. But then you are keeping the language. This is the most important thing. If you lose your language, definitely نعم. Can we unmute? Yeah, okay. باللغة العربية ثقافة الشعوب تتغير دائما، لأنه الشعب ليس منعزل عن أي شعب آخر، دائما هناك تواصل، بالأخص في زمن العولمة والثورة العلمية التكنولوجية. فكر يعني الشعوب بدأت تتحارب ثقافاتها، لكن هناك لا زالوا مقومات القومية هو اللغة. إذا تفقد هذه فإنك ستفقد لغتك. يقول أنه American culture is becoming a different culture, and sooner or later we will have a world culture, global culture, American culture dominating. And I can see that when I travel and go to some countries, I would see how they are imitating American culture, even in China, which is a giant, maybe times at least, cultural diversity and other subjects. And I see Chinese students imitating American Halloween, and if you do here are done. They are losing some of Chinese culture and Arabic culture and chat and etc. Yeah, would be nothing constant. شكرا أستاذ شاكر. Yes, I agree with you, because the culture is going to the more worse in Middle East, not is going to become very good culture, or I think it's going to the worse. Everything in the culture of the Middle East, if the religion, or if the say music, or now there is no music in Iraq as before. You know, the culture of Iraq before the music is very important, you know. Now there is no music. That means the culture, which the music is one of the culture, is become more worse now. This is, of course, a matter of opinion, and this is how you look. Some other people would look at it differently. But I see. Okay. راح نستمع السعد بني وبعد ذلك إلى منى سليمان. شكرا أستاذ شيخ، شكرا أساتذتنا. سؤالي هو حسب معلوماتنا أن العربي أو العرب هم اللي سكنوا شبه الجزيرة العربية، وسمي بالعرب من هالمنطلق، وسمي عرب واستخدموا سابقا اللغة العربية
هي اللغة الدارجة في المنطقة. وبعدين من يعني أكو غير تفسير آخر لكلمة عرب غير هذه اللي نعرفها؟ هذا سؤالي. نعم، أعتقد الذي قلته تحدثت فيه عن محاضرتي. العرب من أين الأصل، وحتى كلمة العرب هي تحت طابع يعني البداوة إلى آخره. نعم، فهي المركز كان هناك وتم الانشار، لكن لا، هذا لا يعني لم يكن هناك عرب خارج الجزيرة العربية، والدليل أنه المناذر وكان عندنا تدمر، وفي العراق أيضا حاكم الطائي وإلى آخره. هؤلاء كانوا عرب ومسيحيون، لكن كانوا عرب خارج الجزيرة، لأنه المنطقة فيها متحدثين بلغات كثيرة. حتى قضية القومية هذا مفهوم جديد جاءنا مع يعني التطور الذي حصل في المجتمعات الأوروبية في عصر النهضة ومجيء. سابقا الناس تتحدث باللغة، بالدين، ايدنتيتي، لكن إذا نتحدث كمجموعة بشرية، المتحدثين بالعربية طبعا بالذات كانوا بصورة رئيسية في الجزيرة، لكن أيضا كان هناك خارج الجزيرة. نعم. شكرا جزيلا أستاذ شاكر. ربما سيكون السؤال لمنى هو آخر سؤال نختتم به المحاضرة اليوم. أستاذة جين، في مريم، بس إذا بنقدر just quickly ناخذ منى ومريم على السريع. أوكي. منى ومريم. نعم. go ahead. مرحبا، مساء الخير الأساتذة الأفاضل والحضور. حبيت أسأل الدكتور شاكر، كان في العراق أكيد حضارة هي الآشورية والبابلية والكلدانية، هل كانوا هاي الحضارات بذاك الوقت تعتبر حضارة عربية، أم يعني صارت هذه التسمية بعد الدخول الفتوحات الإسلامية للوطن يعني للعراق؟ نعم. فأحب أسأل هذا السؤال. نعم، يعني أنت أجبتي على السؤال بنفسك. الدولة الآشورية وكان السومريون والأكديون والبابليون والآشوريون والكلدانيون والحوثيون إلى آخره هم أقوام كان لهم لغاتهم ولم تكن لغتهم العربية. بعد فترة انتشرت الآرامية، أصبحت لغة التخاطب، لينغوا فرانكا الشرق الأوسط، وكثير من هذه الأقوام تحولت لغتهم وأصبحت الآرامية. بعد